أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم আচ্ছা ডে 2 তে আমরা ফ্লেক্সিবিলিটির আক্রমণ করছিলাম ফ্লেক্সিবিলিটি না এই যে ফ্লেক্সিবিলিটির আক্রমণ করছিলাম ওকে ফ্লেক্সিবিলিটি পর থেকে শুরু হবে ফ্লেক্সিবিলিটি আচ্ছা কি বলতে স্যার ফ্লেক্সিবিলিটি ইজ নট ওয়ান অফ দ্য ফোর প্রপার্টিজ অফ দ্য এসএম Flexibility is a property of the pawn, rather it is a subtopic under status. So, status are under a subtopic. This topic, just like light and heavy, deals with the different forms the status markers can take. So, the decision of flexibility only pertains to words that have an ending sound. So, therefore, for flexibility, we are only focused on the following part of Muslim chart. Muslimun, Musliman, Muslimin. Just ending sounds যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা ডিল করব there are three forms of flexibility they are fully flexible partly flexible non-flexible okay এটা নোট ডাউন করি যেটা ডে 3 ছিল আমি ডিল করে দিয়ে ডে 2 এর গুলো ডে 3 okay আজকে আমরা দেখব flexibility flexibility কয়টা দুইটা আর কি fully flexible fully flexible দুই নম্বর হলো partly flexible আরটা কি non flexible okay hello we will discuss partly flexible last because it requires the most attention okay fine fully flexible কি জিনিস এটা আরবিতে বলে মুনসরিফ মু'রাব মু'রাব তো বড় করি মু'রাব বা মুনসরিফ is a default state for a word. Okay, it is the broadest category. A fully flexible word is a word that can show all three statuses in a normal way, according to what we learned in the Muslim chart. Fully flexible endings are un and in. Muslimun, Musliman, Muslimin. These letters have three unique endings. Okay. Non-flexible is mabni. Okay. Words are the opposite of fully flexible words. Okay. They can never show their status. This means that they look like the same in the Rafa status, the Nasab status, and the Jar status. Words that end in alif maksura, yeah, or a normal alif, this alif, are non-flexible. Okay, যেগুলোতে শেষের দিকে আলিফ মাকসুরা বা নরমাল আলিফ থাকবে সেগুলো non-flexible. Words like Musa, Hudan, and Zakaria, for example, are non-flexible. All of the pointer words Asma'ul Husna. No, sorry. Asma'ul Ishara. কি বলতেছিলাম Asma'ul Ishara হবে এটা. Asma'ul Ishara means pointers. All of the pointer words Asma'ul Ishara in the singular and the plural forms, as well as all of the Asma'ul non-flexible. We will learn about this type of asma in detail later. For the time being, learn to recognize them and know that they are non-flexible. Asma al-ishara, ذلك, هذا, ذلك, هذه, تلك, هؤلاء,
أولئك مثلا المصو musula dikenal from Jamina الأسماء أسماء المصو يعني الذين ال- التي ما من okay Musa non-flexible endings all look the same. There is no way to distinguish them by looking at the word alone. All look the same. So Musa, Musa, Musa. Partly flexible. ممنوع من صرف. Are words that can only display their status in two ways. A partly flexible word can only take a dhamma and a fatha. Dhamma means kasra dhamma. Dhamma of fish. A fatha means zol. A partly flexible word can also never take tanween. Tanween? Teparana. This type of word takes a single dhamma in the rafa form, a single fatha in the nasab form, and a single fatha in the jar form. Fatha. This type of word takes a single dhamma. Oh, Muslim, single dash. Muslimu, Muslima, Muslimi. Okay, tanwin nana. Particle Indians are Yusufu, Yusufa, Yusufa. Okay. Notice the nasab and jar look the same. We have seen this problem before in naming combinations. This is two combinations. Okay. Unlike a non-flexible word, there are times when a partly flexible word can be made fully flexible. A partly flexible word can be made fully flexible by showing a kasra in the jar form. A partly flexible word can be made fully flexible in two ways: by adding an al and making it a mudaf. This is in the later chapter. So mudaf is in the fourth chapter. Okay, unlike a non-flexible word, there are times when a partly flexible word can be made fully flexible. Partly flexible, fully flexible করা যাবে. There are times কিছু সময় by showing a kasra. So how to identify partly flexible words? There is no clear marker for partly flexible words. You will become accustomed to identifying partly flexible words as you are exposed to more vocabulary. However, there are a few categories of partly flexible words we can familiarize ourselves with to make identification of partly flexible words easier. Non-Arab names. Non-Arab names are partly flexible. Non-Arab. Okay. Arab names are fully flexible. There is not correctly. Non-Arab. Non-Arab. Fully flexible Arab names. Arab names. Arab names. Arab names. Partly or non-partly. Non-Arab names. Non-Arab names. Okay. So here's some other. There are four Arab prophets' names mentioned in the Quran. They are Muhammadun, Hudun, Salihun, and Shu'aibun. Take a look at the chart below. Take note of the differences between how the particular names and the fulfill names look in each status. Rafakilu, Yusufu, Ismail, Ibrahim, Yaqub, Maryamu. Okay. Masabikilo, Yusufa, Ismaila, Ibrahima, Yaquba, Maryama. Yusufa, Ismaila, Ibrahima, Yaquba, Maryama. Okay. Islam, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. अच्छा और हुदुन हुदन हुदिन इल्ला Arab names is Salihun Salihan Salihan Shu'aibun Shu'aiban Shu'aibin আর ওটা কি ছিল
ইয়ে ছিল নাসবার জারটা সেম, এগুলো নন আরব নেমস না, নন আরব ইউসুফুল, ইউসুফুল। Okay, so basically partly flexible. There is one exception to this rule. Three letters names with a kasra on the middle letter are always fully flexible even if they are non-Arab names. Lutun, Nuhan, Lutan, Nuhan, Lutin, Nuhin. শুধু non-Arab names, না? আচ্ছা, there is one there is one exception to this rule. Three letter names with a kasra on the middle. So Luton, kasra in the middle. Uh, oh sorry, sukun, kasra পড়তেছে কেন? আরে সুকুন লেখা আছে, আমি বলতেছি kasra, sukun. Yeah, sukun আছে এই যে, sukun. On the middle letter are always fully flexible, even if they are non-Arab names. Lutun, Nuhan, non-Arab names, but they are fully flexible. Okay. Feminine names and uniquely masculine names. All feminine names are partly flexible. Masculine names that have no feminine counterpart are also partly flexible. Below are some commonly occurring uniquely masculine names. Memorize them. We will learn the rest as we implement them. Okay. Aisha, Khad, Khadi, Khadijat, Khadijat. Khadijat, Khadijat, Zainab, Iman. আচ্ছা, এটা কি? আয়েশাটা, আয়েশাটা। এগুলো কি? পার্টলি ফ্লেক্সিবল, হ্যাঁ? আয়েশা, খাদিজা, জাইনাবু, আর হলো ইমান। পার্টলি ফ্লেক্সিবল। হামজাতু, মুআবিয়া, আবদু, উমারু, উসমান। এটা কি? হামজাতু, হামজাতা, হামজাতা, মুআবিয়া, আবদু, মুআবিয়াতা, মুআবিয়াতা। Partly flexible. عمر عمر عمر. عثمان عثمان عثمان. Again, three-letter names with a sukoon on the middle letter are always fully flexible. Proper names of places. Proper names of places are partly flexible. Proper names of places. Makkah, 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 partly flexible. So the proper names of places should also partly flexible. يثريب يثريب يثريب. جهنم جهنم جهنم. Some names of places have an al. In such cases, the name is fully flexible. যেগুলো al আছে, al-Iraq, al-Hind, al-Iraq, এগুলো partly flexible, not fully flexible. Al-Iraq, al-Iraqi. Oh, তাই তো? এখন al. In such cases, the name is fully flexible. যেহেতু al আছে, সেজন্য এখানে দান দুন দিন নাই। Al-Hind, al-Hind, al-Hindi. Okay. Names of places that are three letters with a sukun on the middle letter are fully flexible. Adanun, Adanan, Adanin. There are certain words patterns and they are partly flexible. We will look at these patterns in our study of surf. Surf দেখবো আরো বিস্তারিতভাবে। Okay. Note. In a vocabulary, partly flexible words will be denoted by having a single vowel ending. Note not a tanwin. For now, as we memorize new vocabulary, make a note of which words are partly flexible. Okay, so আমরা পরে যাই। ফিল দিছে না? ফিলে কি আছে? মুহাম্মাদুন। আচ্ছা, 5 are the following words fully, partly and non-flexible. Why? আচ্ছা, মুহাম্মাদুন হলো fully flexible হবে। because এটা আরব নেম। হুদান, এটাও আরব নেম। জাহান্নামু, জাহান্নাম যেটা সেটা হলো partly flexible. Partly flexible দেখলাম না? জাহান্নাম. Proper names of places.
জাহান্নাম, 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 এই যে পার্টলি ফ্লেক্সিবল। ওকে, এরপর কি বলছে? মাক্কাতুন, এটাও পার্টলি ফ্লেক্সিবল, মাক্কাতু হবে, এটা মাক্কাতু। উমর, এটাও পার্টলি ফ্লেক্সিবল। আর কি আছে? তলহাত, তলহাত কেমন জানি না। সলিহ, সলিহুন, এটা হলো ফুললি ফ্লেক্সিবল। নূহুন, যেহেতু লুতুন আর নূহুন, এটাও ফুললি ফ্লেক্সিবল since it has a sukun in the middle. আদনুন, এটাও ফুললি ফ্লেক্সিবল। জাকারিয়া, এই যে এম কি আছে যে নর্মাল আলিফ আর যদি আলিফ মাকসুরা থাকে সেক্ষেত্রে কি হয়? আমার পার্টলি ফ্লেক্সিবল হবে, তাই না? এই যে আলিফ মাকসুরা আর হলো নর্মাল আলিফ যদি থাকে সেক্ষেত্রে কি হয়? আলিফ মাকসুরা, এটা কোথায় পড়লাম? কই পড়লাম? এই যে আলিফ মাকসুরা আর নর্মাল আলিফ থাকলে আর নন ফ্লেক্সিবল হয়, নন ফ্লেক্সিবল, ফ্লেক্সিবল না। বাট ফ্লেক্সিবল বলতে বোঝাতে চাইছে কি এটা? হুম, flexible বলতে আমি বুঝলাম না ওটা কি যে। Okay, fully flexible is the default state of the word. It is a broadest category. A fully flexible word is a word that can show all three statuses in a normal way, according to what we learned in the chart. Fully flexible বলতে নর্মাল ওয়েতে প্রকাশ করলে এটা সব স্ট্যাটাস বোঝায়। আর পার্টলি ফ্লেক্সিবল, নন ফ্লেক্সিবল কি ওয়ার্ড আর দ্য অপোজিট অফ ফুল ফ্লেক্সিবল ওয়ার্ড। যেমন মুসা, ঈসা, এটা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবো না, এরকম most probably. Participles are the words that can only display the status in two ways. The participle word can only take a dhamma and a kasra. Oh, kasra and dhamma. তার মানে হলো পেশ আর হলো কাসরার কোনো কেস নাই এখানে। ঠিক আছে, পার্টিসিপেলস বলে দিলাম। ওকে, উন আর হলো উন আর আন আন থাকবে। হ্যাঁ, উ আ থাকবে। ইউসুফা, ইউসুফা, এই যে পার্টিসিপেল ইউসুফু, ইউসুফা, ইউসুফা। তারপর আন, উন, উন আন ইন হবে। مضاف مضاف names صالح مثلا شعيب صالح صالح هود محمد. They are Arab prophet names mentioned in the Quran. Arab names are for Allah. Non-Arab Yusufu, Ismailu. The difference between how the particular name and the particular name look is stages. Non-Arab পার্টি ফ্লেক্সিবল হবে। মুহাম্মাদুন হুদুন সালাহু, চারটা আছে। তাহলে এরা প্রফেটস এর নেম কি? মুহাম্মাদুন হুদুন, হু বলতে কেন? হুদুন, মুহাম্মাদুন হুদুন, সালিহুন না? হ্যাঁ, সালিহুন আর শুআইবুন, শুআইবুন, আচ্ছা, চারটা এরা প্রফেটস, আরবিক নেম, আরব নেম। লুতুন, নূহুন, যেহেতু নন আরব বাট মিডল সুকুন থাকার কারণে কি হয়েছে? fully flexible হয়েছে। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। ওকে, লাইট অ্যান্ড হেভি ফ্লেক্সিবল। সেট আছে দুইটা প্রপার্টি, লাইট অ্যান্ড হেভি অ্যান্ড ফ্লেক্সিবিলিটি, দুটোই পড়া হয়ে গেছে। ফ্লেক্সিবিলিটি আমরা জানলাম। তাহলে এখানে মাক্কাতুন, না মাক্কাতু হবে, মাক্কাতু, মাক্কাতা, মাক্কাতুন, পার্টলি ফ্লেক্সিবল বেসিক্যালি, নন ফ্লেক্সিবল। নন ফ্লেক্সিবল তাহলে কয়টা পেলাম? বাকারিয়া, এটা নন ফ্লেক্সিবল। আবার আচ্ছা, এই যে হুদান, এইটা হুদ, আচ্ছা এটা কি হবে? হুদান, হুদান এটা, এটা তো ও হুদান, এটা তো এটা প্রফেটের নাম না। হুদান হতো সিম্পল ওয়ার্ড, এটা হলো এটা হলো পার্টলি নন ফ্লেক্সিবল হবে, নন ফ্লেক্সিবল আছে।
جهنم partly flexible مكة partly flexible عمر partly flexible طلحة طلحات এটা মনে হয় fully flexible হওয়ার কথা ইয়ে আছে গোলটা আছে আচ্ছা এটা চিহ্নিত একটা গোলটা দেখতে হবে এই যে মুআওয়ায়াতু মুআওয়ায়াতা ও এটা partly flexible হবে খাদিজাতু ও ফিমেনিয়ান্স তাই না নাকি খাদিজাতু আর কিছু ইয়ে আছে masculine unique names طلحة কি হবে partly flexible হবে partly flexible জাহান্নাম হলো কি জাহান্নামা হয়ে গেল এখানে তো ছিল আচ্ছা for the time being learn to recognize and flexible اسماء الإشارة আচ্ছা এইগুলো নন ফ্লেক্সিবল মধ্যে পড়া আছে গুড কিন্তু ইয়েগুলো কই গেল হারাই ফেলাম দেখতেছি আবার যাই প্লেস নেমগুলো কই প্লেসের নেম হলো আচ্ছা আমার নিচে নষ্ট হবে এই যে মক্কাতু partly flexible জাহান্নাম মনে রাখতে হবে মক্কাতু ইয়াসরিবু জাহান্নাম ওকে এগুলো বারবার রিভাইজ করো আদারওয়াইজ মনে রাখতে ঠিক আছে ওকে pronouns. Before we continue with our study of the remaining three quarters of the essay, let's take a look at the essays that don't follow the rules of the status mentioned above. Pronouns. Pronouns are a special type of essay that do not display their four properties in a standard way. There are properties show corner. We will learn about two types of pronouns in this chapter. There are independent pronouns. الضمائر المنفصلة and attached pronouns الضمائر المنفصلة okay منفصلة المتصلة okay. We'll see how dependent and attached pronouns independent pronouns and attached pronouns okay. We'll see how each type of pronoun shows status. Pronouns are an integral part of the Arabic language as almost every sentence contains a pronoun. Independent pronouns. Independent pronouns are pronouns that stand alone as their own word and do not attach to another word. Fine. Independent pronouns are always in the rafa status. As for type, pronouns are always proper. The number and the gender of each pronoun is based on its meaning and label in the chart below. Okay, there are always the rafa status type independent pronouns huwa, huma, hum, huma, hunna, anta, antum, antuna, ana, nahnu. The mutasawwir attached pronouns. Every independent pronoun has an attached counterpart. Attached pronouns attach either to a harf, এখন attach হয় either হার্ফের সাথে or a ফাইলের সাথে হার্ফ অথবা ফাইলের সাথে attach হয় না pronouns. So non-flexible এটা are না and alif ঠিক আছে এইটা যদি থাকে তাহলে এটা বলা যায় জাস্ট সামারি লেখার জন্য সেটা গেল আগে pronouns আমাদের কিছু কি pronouns okay তো নিচে নামি pronouns এর ব্যাপারে কি বলছে pronouns দুইটা আছে একটা হলো independent independent
They were attached. Attached pronoun. এটা হলো রফা স্টেট এখানে। রফা। র ইয়া কি রফা। রফা। আচ্ছা, attached pronoun কি লিখতেছিলাম আমরা? Always either in the nasab or in jar status. নাসব বা jar status বা হার্ফ বা ফাইলের সাথে যুক্ত থাকে, তাই তো? এটা আইদার নাসব or jar স্টেটাসে থাকে। আর একটা কি জানলাম? attached pronoun either attaches with attaches with attaches with সেটা আছে, either half half or fail fail, ঠিক আছে? চলো, ওকে, chapter আচ্ছা, হু হুমা হুম, হা হুমা হুন্না, কা কুমা কুম, কি কুমা কুন্না, নি আন্না, নি ইন্না। আচ্ছা, এটা আমার জানা আছে আগের থেকেই। Notice that for many of the pronouns there are two variations with differences in the haraka. These variations do not indicate a change status or any other property. Rather, the haraka on the attached pronouns may change depending on the last haraka on the word it attaches to. You will get a feel for this with time. So the only exception to this is the ana version, where the different versions indicate different statuses. Okay, ana, okay. এই যে ana nasab and jar. যার ক্ষেত্রেই ইয়া nasab নি হয় নাসবের ক্ষেত্রে, বাকিগুলো সেম। হু হইতে পারে, হি হইতে পারে, হুমা হইতে পারে, হিমা হইতে পারে। Okay. Summary of status. So far in our discussion of status, we have seen three forms of status: rafa, nasab, jar. Show themselves show show themselves in many different ways. The following chart is summary of the different ways we see the three forms of status. আচ্ছা, এটা একটু ভালো একটা ইয়ে দিছে চার্ট, কি দিছে? মুসলিমুন, মুসলিমুন, মুসলিমান, মুসলিমিন, ইংলিশ are fully flexible. Yes. Musa, 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 non-flexible. Article Yusufu, Yusufa, Yusufa. এটা দুটা ফাতহা, ফাতহা আছে। ওকে। Any combination মুসলিমানি, মুসলিমাইনি, মুসলিমাইনি, এটা কি পেয়ার? মুসলিম প্লুরাল কি হবে? এটা মুসলিমুনা, মুসলিমিনা, মুসলিমিনা। Any combination feminine form muslimatun, muslimatin, muslimatin. Huwa, hu. Okay. Even the whole objective grammar study of the ways it is shown is so that we can accurately and confidently identify whether word is often or true. Chapter 2 on this is status in action. Before we continue on to the remaining three words of an lesson, we are going to pause for a moment and learn some fragments that will help us put our knowledge of status into action. Learning these fragments will also allow us to solve the problem of words that look the same in the nasal and jar forms. Once we learn these fragments, we will know when to expect a word to be nasal and when should we expect a word to be a jar. The fragments আমরা এখন শিখব। fragments জানলে আমরা বুঝতে পারবো কখন নাসল হবে, কখন জার, কোনটা জার, কোনটা নাসল হবে। What is a fragment? Fragment আমি তো বললাম মুকররাবাতা, মুকর মুকর বলছেন, মুরাক্কাবা, নাকিসা, নাকিসা, একটা শুনতে হবে। Is less than. Fragment is less than a sentence but more than a word. Okay, more than a word, less than sentence. A fragment is formed when two or more words come together but do not form a complete thought. Two or more words come together, okay, but complete thoughtটাকে ইয়ে করে না, form করে না. The words in a fragment have a relationship with each other.
the words in a fragment. Sometimes the relationship is between a harf and an ism. Harf and ism মধ্যে পারে sometimes between ism and ism হতে পারে. There are five basic fragments in the Arabic language. In order to observe status in action, we will begin with the first three fragments. প্রথম দুটি fragments কি? الجار المجرور الجار المجرور الجار المجرور حرف النسب واسمها الإضافة. আচ্ছা, প্রথম দুটো জিনিস কি? ইসম প্লাস হার্ফ ফ্র্যাগমেন্ট আর ইসম প্লাস ইসম ফ্র্যাগমেন্ট আল-ইদাফা। আচ্ছা, আমরা প্রথমটা দেখি আল জারুল মাজরুর হারফুন নাসবি ওয়াসমুহা. The first two fragments mentioned are fragments in which the relationship is a relationship between ism and harf and an ism. The remaining fragment is between an ism and another ism. Al-Jarul Majrur. This fragment is made of two parts. The first is what is called Harful Jar or a Jar. Jar. This is a harf and that puts the ism that comes after it in the jar status. আচ্ছা, এটা আমার কি জিনিস হচ্ছে? হার্ফের পরে ইসম থাকবে, ওটা মানে কিছু হার্ফ আছে যেগুলো হলো পরের ওয়ার্ডটাকে ইয়া করে jar করে দেবে. The second is an ism that follows and is in jar status. এটা jar status এ থাকবে, সেজন্য কি এটা al jar wa majrur. This part is called the majrur. This is the first of two reasons for what to be in the jar status. আচ্ছা, হ্যাঁ, two reasons for jar হওয়ার দুটো reasons এর মধ্যে ছিল যে কিছু হার্ফ আছে তারপরে ইসমটা যেটা থাকে সেটা jar ফর্মে থাকে. Nothing can come between a jar and majrur. The two parts of this fragment cannot have a long distance relationship. Also know that a harf jar can only affect an ism. So harf jar শুধু ইসমকে affect করে. It is never followed by a fa'il or another harf. There are 17 harf jar. Once you memorize them, recognize and construct them. Al-jar wal-majrur is very easy. The huruf below along with their meanings. বুঝলি? আচ্ছা, এই যে মনে আছে, এগুলো মুখস্থ আছে. দেখে তারপর বাতা কাফলাম ওয়াও মুনজু মুসফলা রুবা হাসাম মিন আদা. তারপরে কি ফি আন আলা হাত্তা ইলা এর হারফুল জার হুরুফুল জার ফি আন আলা হাত্তা ইলা বাতা কাফলাম ওয়াও মুনজু মুসফলা রুবা হাসাম মিন আদা ফি আন আলা হাত্তা ইলা. Note that all the letters in the top row attach directly to the word following. That all the letters in the top row attach directly to the word following. So note, lam takes kasra usually, but it takes a fatha when it comes after all attached pronouns. So yeah, and the version of ana. Remember that the harf jar makes the ism after it majrur. Majrur convert করে ismকে. Let's look back at the different ways the jar status shows itself. Jar. Muslimin, Musa, Yusufa. তারপর কি মুসলিমাইনি, মুসলিমাইনা, মুসলিমিনা, plural, muslimatin. আচ্ছা, let us take a look at a few examples of harf jar from the Quran. wal asr jar majrur. Wa আছে, bata kaf lam waw, wal asri এটা কি majrur হয়ে গেছে, জার ফর্মে আছে, জার স্ট্যাটাসে আছে. আন বাটা কাফ লাম মুনজু মুসফলা রুবা হাসাম মিন আদা في عن على عن الساعة والعصر عن الساعة أي الساعة إذا كنت منصنة جار مجرور في أدنى في أدنى
তবে আদনা বলতে নন ফ্লেক্সিবল বাট স্টিল ম্যাচুর। নন ফ্লেক্সিবল না এটা, নন ফ্লেক্সিবল বিকজ ইট হ্যাজ অ্যান ইয়া আদনা। লানা এটা লাটা আছে, সো অ্যাজ প্রোনাউন। না হলো তোমার প্লুরাল বুঝো, উই এর ইয়া লানা। জার ম্যাচুর। ওকে, বোঝা গেছে। Drill one. Are the following jar wal majrur fragments? Are the following? Okay. If they are, then the jar and circle the majrur. আন্ডারলাইন করতে হবে আর এই হবে। তারপর আমার এখানে পেন্সিলটা নাই, এই পেন্সিলটা কেমনে আনে আমি ঠিক জানি না। পেন্সিল থাকতে ভালো হতো, but I can use the rectangle there. মাল উসরি, আল উসরি, মাল উসরি, মানা। আচ্ছা, بات كفلم واو منذ مثقلة رب حاشا من عدا فيا على حتى حتى مع العسر। কিন্তু মা তো ইয়ার মধ্যে পড়ে না, মা কি ইয়ার মধ্যে পড়ে না তো। The following jar majrur fragments is jar and jar as I told them majrur. কিন্তু jar, আচ্ছা jar and majrur না, jar বা majrur। আগে দেখি, আগে বলতে jar ছিল না, jar حروف الجر. না এটা jar এর মধ্যে পড়ার কথা না। বাতা কাফ লাম ওয়াও মুনযু মুসকালা রুব্বা হাসা মিন আদা আদা তারপরে কি ফিয়ান আলা হাত্তা ইলা। এটা না, এটা বাদ আলা, এই যে আলা ডেফিনেটলি এটা কি জার, জার আন্ডারলাইন করবো, করে দেই। চলো ওকে, তারপরে তোআনি, আলা তোআনি, এটা হলো আল মিসকিন, তোয়ামিল মিসকিন, আল মিসকিন, এটা তো জার মাজরুর না, তোয়ামিল মিসকিন, বাট এটা ডেফিনেটলি মিসকিন না। এটা কোনটার মধ্যে পড়ে, এটা কি মাজরুরের মধ্যে পড়ে? ডেফিনেটলি জার, জার সেটা আছে না সবাই। তোয়ামিল মিসকিন। আচ্ছা, মুসলিমুন মুসলিমান মুসলিমিন, মুসলিম মুসলিমাই মুসলিমাইন, মুসলিমুন মুসলিমিন মুসলিমান মুসলিমিন, চারটি তো বলেছি মুসলিমানি মুসলিমাইন মুসলিমাইন মুসলিমুনা মুসলিমিনা মুসলিমিনা। তাহলে মিসকিনুন, মিসকিনুন না, মিসকিনুন মিসকিনান মুসলিমিন, এমনি সেটা হবে মিসকি মিসকিন মুসলিম মুসলিমিন মুসলিমুনা মুসলিমিনা মুসলিমিনা, সেটা অন্য জিনিস, মুসলিমিনা। আল মিসকিন, মিসকিন 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 না, এটা ওই মনে হয় না, সিঙ্গুলারই হবে এটা। আল মিসকিন, মিসকিনুন মিসকিনান মিসকিনিন, বাট মিসকিনিন মিসকিনিন হয়েছে, ইয়া ফর্মে আছে, লাইট ফর্মে আছে, তাহলে এটাও মোস্ট প্রবাবলি ইয়া হবে। আচ্ছা, আমার ভুলগুলো তো ধরা দেন ভাই, ভুল হতে পারে, ভুলটা একটু ধরা দেন আমাকে। একটা ইয়া থাকে আন এগেইন, এটাও ইয়া আন ইয়ার মধ্যে পড়ে। ওকে, আর আনের পরে আল আনফালি, কিন্তু এটা কি আল আনফালি,
হুম, আগের ব্যাপারে বলবো না। ওয়াস ওয়াল আদিয়াতি সেম ওয়াটা হলো ঠিক আছে। হাত্তা হাত্তা ডেফিনেটলি এর মধ্যে পড়ে। আর এটা ডেফিনেটলি মাতলাইল ফজরি হাত্তা মাতলা ইল ফজরি মাতলাই ফজরি ওকে কাজ সেম এর মধ্যে পড়বে কাজ সেম না কাজ না লিকুল্লি লিকুল্লি লাম হ্যাঁ লাম লিকুল্লি ঠিক আছে লিকুল্লি ওকে kullu means every each and every লি আছে হুমাজাতিন এরপরে বাদা বাদা মনে হয় নাই বাদা কাফলাম ওয়াও منذ مصطلح البحث من عدا فيها على حتى بعد مش بعد له حروف النصب بعد الذكر ب- بعد بعد الذكر ذكري هو شوفوا بعد ماتش ب ركزة بهزاغة من سجيل من سجيل بهجاءة সেটা ফিল আছে না ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة بحجارة من سجيل بحجارة না এটাও ঠিক আছে বা আছে যে হিজারতে بحجارة من سجيل এটাও কামটা বলবা হ্যাঁ من بات قبل منذ مصدر عشان عدا مين আছে মান তো নেই بات قبل واو منذ مصطلح رب حاشا من عدا في عن على حتى নাই في আছে definitely في আছে হ্যাঁ তা তা তাহলে yes এটা আছে এটা আছে ওকে আনসার শিটটা থাকলে আমাদের ভালো হতো সেটা নাই তো বলতে পারে না এটা কি বলছে হারফুন নাসবি বাস ওয়া ওয়া এটা ইয়েটা কি বুঝতেছি না আমি। এটা পরে কেমনে এটা হলো কি হারফুন নাসবি ওয়াসমুহা ওয়াসমুহা حرف النصب واسمها الجار المجرور حرف النصب حرف حرف النصب واسمها حرف النصب واسمها এর পরে আছে শেষ করব ধীরে ধীরে one by one process করতে হবে তো question না যাবে না it also this fragment is made up of two parts the first is what is called harfun nas আচ্ছা harfun nas এটা থাকবে মানে যে harfun nas ism nas হয়ে যায় this is a harf that puts the ism that comes after it in the nas status. The second is an ism that falls and is in the nas status. Unlike the jarul majroor, the two parts of this fragment can have a long-distance relationship in cases where the ism directly follows the harf al-nasb. This fragment is very easy to spot and construct in cases where something does come between the two parts always. جار والمجرور حرف مضاف simply look for the first word in the nasab status and ignore everything between.
Look for the word nasab. Nasab, every harf nasab needs an ism. You'll never find the harf alone. Okay. Inna annaka anna laita lakinna la'alla bi anna la inna li anna. আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা মোটামুটি বলছে। ইন্না আন্নাকা আন্না লাইতা লাকিন্না লাআল্লা বি আন্না লি আন্না। ইন্না আন্নাকা আন্না লাইতা লাকিন্না বি আন্না লাআল্লা, লাআল্লাটা ভালো করবো। ইন্না আন্নাকা আন্না লাইতা লাকিন্না লাআল্লা বি আন্না লি আন্না। Know that if the harf ends in a noun and it is followed by an attached pronoun that begins with a ni or na, that begins with noon, the two noon can merge or remain separate. For example, inna ni can become innani, but innani, right? Inni, inna plus ni. Inni means I, mystery, I mean certainly I. Remember that the harfun nasab makes the ism operate nasab. Let's look back at the different ways the nasab status shows itself. Musliman, Musa, Yusufa, Muslimain, Muslimatin. I don't know who. Okay. Let us take a look at a few examples of harfun nasab from the Quran. Inna Allah. Yes. Inna is a harfun nasab. And পরে যে ইসমটা হয় সেটা হলো কি আমার নাসব সাইজ থাকবে إن الله كأنك কাটা আছে كأنك أو كأن إن أنك أن كأنك তাকে ইসম কি ফর্মে আছে নাসব ফর্মে আছে أن لهم comes in between أجرا جار والمجرور comes in between لهم أجرا আচ্ছা মাঝখানে থাকতে পারে ওকে ড্রিলগুলো একটা সমস্যা দেখা হচ্ছে ড্রিলগুলো দেখতে হবে এটার আনসার শিট কোথায় বাট চেক করে আমরা একটু ট্রাই করি আর দ্য ফলোয়িং হারফুন নাসবি এটা কি জানি ওয়াসমুহা প্রেফারেন্স ইফসো থাকতে হচ্ছে এটা হচ্ছে আন্নাহুম আন্না ডেফিনেটলি হুম সো এটা আন্না হলো হারফুন নাসব আর এটা হলো ইসম ইসম নাসবের ফর্ম সেটা হচ্ছে ইন্নাস সফা সফা ওয়াল মারওয়াতা صفا والمروة the same إن هذا حرف النصب إن না ইন হবে না ইন হুয়া হবে না ইন্না again হবে লাইতা হবে লিয়ালামা এটা মনে হয় নাই কারণ কি ইন্না আন্নাকা আন্না লাইতা লা লাকিন্না লাআল্লা বিআন্না লি আন্না এটা নাই লাআল্লা এটা হচ্ছে ইন্না আছে আন নাই লাহু নাই কাআন্না অবশ্যই আছে ওয়ালাকিন্না যে লাকিন্না আছে তারপরে ইজি الإضافة الإضافة is meaning and part. An idafa is a construction that indicates position or belonging. Oh, okay, I can done. In English, belonging can be expressed using the word of. For example, the Book of Allah, Kitabullah. Okay, the Book of Allah is the person. إذا قدرنا فلان مضاف إليه. The word as an English is called مضاف إليه. The second part is the word after the of. This is called مضاف إليه. এটা হলো مضاف and مضاف إليه. অপর পর যেটা থাকবে সেটা مضاف إليه. So الإضافة বোঝা শেষ এটা just the book of Allah, the book of আর কি পজিশন বোঝা গেছে আমরা ড্রিল করি মাই ইয়ার্স মানে ইয়ার্স অফ মাইন্ড তো ইয়ার্স অফ মাইন্ড তাহলে অপর পরে তো মাইন্ড আছে তো মাইন্ডে কি মূলত লাই ইয়ার্স হলো এই তো الجمع الإضافة
included the mudaf must be light. The must be light over. The mudaf cannot have an al, and the mudaf must be in the jar status. আর কয়েকটা ইয়ার একটু ভালো হতো। Examples. Also know that nothing can come between the mudaf and mudaf ilayh. মাঝখানে থাকতে পারবে না। এর আগে ছিল কি হারফুন নাসবি ওয়া ওয়াস ওয়াস ছিল না, এটা কি ছিল? এটা এক ধরনের ফ্র্যাগমেন্টস। হারফুন নাসবি নামটা কি? হারফুন নাসবি ওয়াসমুহা, ওয়াসমুহা। হারফুন নাসবি ওয়াসমুহা, ওয়াসমুহা। ওকে। A book of fiqh, a book of fiqh. السياق की مضاف إليه مضاف is opinion, opinions की مضاف مضاف إليه. The capital of Malaysia مضاف إليه مضاف مضاف إليه. ওকে, গ্রামার বোঝা শেষ। মুদাফের আগে আল বসবে না। Remember, there are times when the partly flexible word can be made fully flexible by showing a kasra in the jar form. The partly flexible word can be made fully in two ways: by adding an al, by making it a mudaf. Al, by adding an al, by making it a mudaf. দুইভাবে হইতে পারে, ফুললি ফ্লেক্সিবল হতে পারে। আল ইউজ হইলে ফুললি ফ্লেক্সিবল, মানে যেটা ডিফল্ট বাই ডিফল্ট যেটা সেটা হলো আল হবে বা ফুললি ফ্লেক্সিবল, মেকিং এটা মুডফ। মুডফ হইলে ফুল ফ্লেক্সিবল হবে। দেখি কয়েকটা আছে কিনা। রাসূলুল্লাহি, প্রফেট হলো কি বিষয়ে কথা হচ্ছে মানে, আচ্ছা পার্টলি ফ্লেক্সিবল রাসূলুল্লাহি, the prophet of Allah. Here Allah is mudaf ilay, the word Allah is mudaf ilay. The prophet is mudaf, Rasulu, Rasulu, mudaf. Allah, Allah. وجنود إبليس, the soldier of Iblis. وجنود إبليس. আচ্ছা, again, partly flexible word shows jar with the fatha. Oh, ইবলিসা, এই যে দেখি এটা হলো তোমার পার্টলি ফ্লেক্সিবল না, রাইট, বুঝতে পারছি। এখানে কিন্তু ইয়ে হওয়ার কথা ছিল, কি হওয়ার কথা ছিল, সি হইতে পারতো, ওয়াহি। ওকে, এটা মনে ম্যাটার করে না, ওয়াহি। বাট এটা কি মুদাফ আর মুদাফ ইলাইহি, partly flexible. Okay, right from Musa. Examples থাকতে হবে। কওমু মুসা, কওমু মুসা, কতগুলো মুসা, নন ফ্লেক্সিবল। মুসার যদি ইয়া আছে, আলিফ মাকসুরা। রব্বানা, our master. Yes, মুদাফ ইলাইহি। মুসলিমু মাক্কাতা, partly flexible. Yes, এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে কিন্তু, কারণ কি মাক্কাতা, মুসলিমু মাক্কাতা, মুসলিম মাক্কা, মুসলিমু। Like form আছে, direct dropping the noon, al no al muslimu, makkata. Jar with the fatha, এটা jar with the fatha। আচ্ছা, সবগুলো জার হবে না, জারই হবে, যেটা অফের পর সবগুলো জার হয়। So yes, yes, because there are very few reasons to make something light. If you see an ism that is light with no al followed directly by another ism, chances are it is an ইদাফ। এই পাওয়া গেছে। কেন আল ইয়া করা হয় না, মানে কি, that is light,
with no al followed directly by another ism. Cancer is idafa. We are Muslim mu makkah. I will Rabbana. এগুলো বেসিক্যালি চান্সেস ইদফার মধ্যে পড়ে ইদফার মধ্যে পড়ে হুম কিন্তু রসুল্লাহ আচ্ছা না ঠিক আছে ঠিক আছে even if you cannot be completely sure that the word after it is in the jar status, this is the second of two reasons for a word to be in jar status. This is the second of two reasons for a word to be in jar status. Okay. You may also recall ফ্যানটা একটু বন্ধ রাখেন আপাতত হ্যাঁ You may also recall that the idafa construction was referred in passing few times in previous sections. Now that you know that an idafa is, let us reiterate and relearn these rules. One of the four scenarios in which a word is made like is when it is a mudaf. One of the four scenarios in which the word made like is when it is mudaf. Okay, light one of the scenarios in which a partly phrasal word is made of full phrasal is when it is a mudaf. Okay, দুইটা কারণে করা হয় একটা হলো কি light one of the four reasons in which is a word made light is going to be mudaf. Mudaf হলে অবশ্যই light হবে one of the scenarios in which a particular word is made fully flexible is when it is a mudaf এটা mudaf আছে particular fully flexible হয় তার mudaf হতে থাকে change idafa. Take a look at the fragment of my mother's food or the food of the mother of mine. Note that in this fragment, the word of appears twice. The presence of more than one of creates that what we call an idafa chain. In this chain, idafa chain, the middle and word mother is a mudaf ilayh to the word before it, food, and a mudaf to the word after it, mine, in a chain. Any word that appears between two other words serves as a mudaf ilayh to the word before it and a mudaf to the word after it. Okay. মানে দুটি হইতে পারে মালিকি মালিকি ইয়াউমি master of the day of the judgment the judgment ad-din so এটা একটা mudaf ইলাই এটা mudaf ইলাই এটা mudaf master mudaf again the day is also a mudaf তাই না এটাই তো right এই যে it is function as both a mudaf and a mudaf again the day হলো mudaf and mudaf again এই যে this is like no al both a mudaf and a mudaf again mudaf ilayhi that is known as his master's command his command of masters command of his masters master of his command of তাহলে mudaf ilayhi কোনটা হিটা mudaf ilayhi হবে হ্যাঁ রাইট ওকে ওকে তবে কি যিকরু রহমাতি রব্বিকা যিকরু মানে mention remembrance of rahmati of the mercy so the mention of the mercy of your master rabbika zikru the mention rahmati of the mercy rabbika of your master master of yours so when determining whether something is in Zofa or not put it to a three question test is the first word light yes it is light does the first word have no al yes the first word has no al nine the second word majroor yes it is majroor if the answer to all three of the questions is yes is an idafa chain basically otherwise it is not
Remember that the mudaf can be in any status. Remember that the partly phrasal words that fatha in the jar status. The partly phrasal words take a fatha. Yes, definitely. That non-flexible words cannot show their jar status. Non-flexible words can show their jar status. If the first word looks like a mudaf, assume that the non-flexible word that follows it is a mudaf ilayh. Non-flexible words cannot show their jar status. Yes. Non-flexible words cannot be Musa. Musa, so just as sugar. If the first word looks like a mudaf, assume that a non-flexible word that follows it is a mudaf ilayh. Okay. Okay. Trill. Kitabullahi. Kitabullahi. Look at other idafa fragments. Yes, Kitabullahi. A mudaf or a mudaf ilayh. Allah's kitab. Qawma Yunusa. Definitely. Min Qawmi Musa. Qawmi Musa, no? ঠিক আছে এটাও। গয়বুস সামাওয়াতি ও আসসামাওয়াতি। গয়বুস সামাওয়াতি, গয়বুস সামাওয়াতি। এইটাও হওয়ার কথা, গয়বু। আচ্ছা, আসফিন মাকুলুন, মাকুলুন। আসফিন, এটা কি দিল? এটা বললাম না। এই হওয়ার কথা না, লাইক না তো। আইন্দা, আইন্দা রব্বিহিম, আইন্দা। এটাও না। আইন্দা বেসিক্যালি এটা হরফুন নাসবিন এর মধ্যে পড়বে। না, হরফুন নাসবিন মতো না। আইন্দা তো অন্য জিনিস। বাতা কাফলা মামুন মুস্তার ভাষণ আদা সিয়ানা আলা হাতে ইন্দা তাহলে কার মধ্যে বলা এটা? আইন্দা এটা অন্য, এটা হারফ। রব্বিহিম, আইন্দা রব্বিহিম। এটা শিওর নয়, এটা ডিফারেন্টলি আইন্দা মানেই জানতে হবে। আচ্ছা দেখো, جاء الحق، جاء الحق، جاء الحق না? ভিডিও দেখতে হবে, অনেক জিনিস বুঝতেছি না। جاء الحق হওয়ার কথা এটা। এটাও ইদাফার মধ্যে পড়ার কথা। আল আছে যেহেতু, না আল থাকবে না মনে হয় না। আচ্ছা, ইদাফা থেকে আল থাকবে না এমন কিছু বলা ছিল। ট্র্যাক করতেছি না কেন জানি। By adding an L. Remember, there are times when a partly flexible word can be made fully flexible, showing a kasra in the jar form. A partly flexible word can be made fully flexible in two ways: by adding an L or by making it a mudaf. সেটা ঠিক আছে, কিন্তু ইদাফার মধ্যে পড়ে কিনা? Al-idafa, the grammar of it. There are three grammatical conditions that an idafa must meet. Idafa condition তিনটা। The mudaf must be light. The mudaf cannot have an al. Mudafের al নামে বুঝলাম তো, mudaf ইলাই must be in the jar status. jar status এ থাকবে। মুদাফে আল থাকবে না, ঠিক আছে বুঝলাম। লাইট হবে, আল থাকবে না, আর jar status এ থাকবে মুদাফ ইলাই। এটাই তো মেইন জিনিস। jar status থাকবে, রাইট। jar status থাকবে, কারণ অফ আছে যেহেতু। jar status আছে কিনা এটা দেখতে হবে। আচ্ছা, আমি বুঝতে পারছি। jar status এ থাকবে। আল থাকুক বা না থাকুক, jar status এ থাকতে হবে এখন। একটা বোঝা শেষ করে। এখানে কি বলছে? জা আল হাক্ক। এটা কিন্তু jar status এ নাই। এটা হলো রফা স্ট্যাটাস আছে, তো এটা আমাদের পড়া না। বাদাল, বাদাল যিকরা, তাই না? যিকরা,
এইটা হইতে পারে, বিকজ এটা তো নন ফ্লেক্সিবল নাকি? দেখি জিক্রা না, এখানে এটা কি বানানো গেছে জানি না। মুরসিলুন নাকাতি, এটার আনসার শিট লাগবে আসলে, এক্সপ্লেনেশন লাগবে। দেখি ভিডিও দেখতে হবে না। মুরসিলুন নাকাতি, মুরসিলু নাকাতি, yes, এটা হবে কি বলে, যেহেতু এটা ইয়াতে লাইট ফর্মে আছে এবং এটা হলো জার্সিতে আছে, তাহলে এটা হবে এবার ফর্মে হবে মাউজুন ক্যাল জিবাল, মাউজুন, মাউজু, না এটা লাইট নাই। আমরি, আমরি রব্বাহি, রব্বিহি, আমরি, আমর, আমরি বলতে তো বোঝা হলো কি আদেশ, তার রব্বের আদেশ, কমান্ড অফ হিজ লর্ড, ডেফিনেটলি বলবে আলাদা। যেমন মারকুফুন, মারকুমুন, এটা হবে না, এটা ডেফিনেটলি না। ওকে, লাইট না, এটা হলো রফা স্টেটাস, হবে না। স্পেশাল মুভ, এটা মুভ করতে হবে। আমরা আজকে তোমাদের পরের থেকে শুরু করবো, এটুকু পর্যন্ত আপাতত। ওকে, এটুকু পর্যন্ত শেষ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।